Good morning, student. In last lecture, we have discussed about the induced current in a circular loop when the loop is moved in uniform magnetic field. Now, we will discuss about the eddy current. What is meaning of eddy current? So here, in last lecture, same figure is observed here, but in last lecture the conducting loop is taken and that loop is moved in the magnetic field and current induces in that loop or in closed loop. But in this case, in today's lecture, instead of the loop, last lecture there was a loop, only this type of closed loop, and this loop is moved in the magnetic field. But instead of loop, here we are using the conducting plate or conductor plate. The conductor plate is used here, and this conductor plate is moved away from the magnetic field or towards the magnetic field. Then what's happened in this conductor plate? The current or EMF will induce in this plate. तर लास्ट लेक्चर मध्ये आपण या ठिकाणी काय केलेलं होतं, एक लूप यूज केलेला होता. ABCD हा लूप यूज केलेला होता आणि तो लूप मॅग्नेटिक फील्ड पासून आपण बाहेर असा ओढला गेलेला होता, खेचलेला होता किंवा मॅग्नेटिक फील्ड कडे आपण ढकललेला होता. तर त्यावेळेस त्याच्यामध्ये EMF इंड्यूस होत होता आणि करंट आपल्याला इंड्यूस झालेला दिसून येत होता. परंतु या ठिकाणी आपण लूपच्या ऐवजी एक प्लेट घेतलेली आहे, कंडक्टर प्लेट या ठिकाणी आपण घेतलेली आहे. मग जर आपण या ठिकाणी लूपच्या ऐवजी कंडक्टर प्लेटचा यूज केला तर त्याच्यामध्ये EMF इंड्यूस होईल का किंवा करंट या ठिकाणी आपल्याला मिळेल का? तर एका पर्टिक्युलर डायरेक्शन मध्ये आपल्याला लास्ट लेक्चर मध्ये ज्यावेळेस आपण लूप यूज केलेला होता त्यावेळेस त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर एका डायरेक्शन मध्ये आपल्याला करंट मिळत होता. परंतु याच्यामध्ये तसं होणार नाहीये. एका पर्टिक्युलर डायरेक्शन मध्ये करंट न मिळता याच्यामध्ये जो करंट आपल्याला मिळतो आहे तो एका पर्टिक्युलर डायरेक्शन मध्ये न मिळता ह्या टाइप मध्ये आपल्याला करंट मिळणार आहे. ईडी, त्याला आपण या ठिकाणी ईडी करंट म्हणतो और त्याला या ठिकाणी आपण सर्क्युलेटिंग करंट म्हणतो. ज्यावेळेस आपण ही कंडक्टिंग प्लेट मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये मूव्ह करतो त्यावेळेस जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स या ठिकाणी सर्क्युलेट व्हायला सुरुवात होतात आणि सर्क्युलेट झाल्यामुळे दे डज नॉट मूव्ह इन अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन और दे द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स वर, जसा की आपण एखाद्या पाण्यावरती दगड टाकल्यावरती ज्या पद्धतीने वेव्स तयार होतात. सपोज या ठिकाणी हे पाणी आहे, वॉटर आहे आणि त्या ठिकाणी आपण एक दगड या ठिकाणी फेकला पाण्यामध्ये तर आपल्याला अशा पद्धतीच्या वेव्स मिळतात वेगवेगळ्या. तर सेम ह्या पद्धतीनेच या ठिकाणी ह्या प्लेट मध्ये जे इलेक्ट्रॉनचं मोशन आहे ते ह्या पद्धतीने होतं, अशा पद्धतीने. आणि त्यालाच या ठिकाणी आपण भोवरा वगैरे म्हणू शकतो पाण्यातील. तर ह्या पद्धतीने इलेक्ट्रॉनचं मोशन होतं आणि आपल्याला जो करंट मिळतो, द करंट ड्यू टू द सर्क्युलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ॲज द ईडी करंट. त्याला या ठिकाणी आपण ईडी करंट म्हणतो. तर जो कंडक्टिंग लूप मध्ये करंट मिळतो तो एका पर्टिक्युलर डायरेक्शन मध्ये मिळत असतो, परंतु याच्यामध्ये जो करंट मिळतोय तो सर्क्युलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स मुळे करंट मिळतो आणि त्या करंट्सला या ठिकाणी आपण काय म्हणतो, ईडी करंट म्हणतो. तर या ठिकाणी जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे that magnetic field is into plane of paper. Suppose this is the direction of magnetic field and this loop is moved away from the magnetic field. Magnetic field पासून या ठिकाणी ही जी प्लेट आहे ती आपण लांब घेतलेली आहे
म्हणजेच या ठिकाणी ह्याचं जे डायरेक्शन आहे करंटचं, एडी करंटचं, ते आपल्याला या पद्धतीने मिळेल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. And when this plate is moved towards the magnetic field, then again the direction of eddy current will be changes. The direction of eddy current will change. Now the conduction electron making up induced current do not follow one path as they do in the loop. ज्या पद्धतीने लूप मध्ये एक पर्टिक्युलर पाथ मध्ये या ठिकाणी आपल्याला करंट मिळतो किंवा इलेक्ट्रॉन मूव्ह होतात, त्या पद्धतीने कंडक्टर प्लेट मध्ये आपल्याला तसा करंट मिळत नाही. बट what about within a plate? And as that the eddy of water, म्हणजे ज्या पद्धतीने पाण्यामध्ये दगड टाकल्यावरती भोवरा तयार होतो आणि वेव्हज मिळतात, त्या पद्धतीने इलेक्ट्रॉनचं मोशन होतं आणि जो करंट आपल्याला सर्क्युलेटिंग इलेक्ट्रॉन्समुळे मिळतं त्यालाच या ठिकाणी आपण काय म्हणतो, ईडी करंट म्हणतो. नाउ this induced current in the conductor plate is responsible for transfer of mechanical energy into heat energy. ज्यावेळेस आपण ही प्लेट कंटिन्युअसली मॅग्नेटिक फील्डच्या बाहेर आणि आत करू त्यावेळेस या ठिकाणी जी मेकॅनिकल एनर्जी त्या ठिकाणी तयार होते, दॅट मेकॅनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. या ठिकाणी मेकॅनिकल एनर्जी ही हीट एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होते आणि या ठिकाणी जो ऑब्जेक्ट आहे म्हणजे प्लेट आहे ती काय होते, गरम होते आणि या ठिकाणी आपल्याला त्याच्यापासून हीट एनर्जी मिळते. देयर विल बी द लॉस ऑफ हीट इन दिस केस. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी हीटचा लॉस होतो. नो याच पद्धतीने आपण जी हीट एनर्जी मिळते ती आपण दुसऱ्या केस मध्ये पण बघू शकतो. दॅट इज इन केस सेकंड और इन फिगर बी. याच्यामध्ये आपण जी कंडक्टिंग प्लेट आहे ती या ठिकाणी फिक्स केलेली आहे. दिस इज अ पायोड which is used to fix this conducting plate, and this conducting plate is free to move in the magnetic field as like a bar magnet. आपल्याला बार मॅग्नेट माहिती आहे. बार मॅग्नेट म्हणजे पट्टी असते, बार असतो जो की एका पॉइंटला फिक्स केलेला असतो आणि त्याला आपण एका साइडला खेचला गेला तर सपोज या ठिकाणी हा बार फिक्स केलेला आहे. जर आपण या ठिकाणी इकडे मोडला हा तर अशा पद्धतीनं हा इकडून परत इकडे येणार आहे या डायरेक्शन मध्ये आणि अशा पद्धतीने याचं मोशन एका पर्टिक्युलर अँप्लिट्यूड मध्ये अंडर द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दिस विल बी मूव. जर या ठिकाणी कोणतंच मॅग्नेटिक फील्ड नसेल तर याचं जे मोशन आहे ते बराच वेळ इकडून इकडे इकडून लेफ्ट टू राईट, राईट टू लेफ्ट या पद्धतीनं चालत राहतं. मग हे जे डिस्टन्स आहे त्याला या ठिकाणी आपण अँप्लिट्यूड म्हणतो, मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड. आणि ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स द मोशन ऑफ दिस पेंडुलम विल बिकम स्लो. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे या ठिकाणी ह्याचं जे मोशन आहे पेंडुलमचं ते हळूहळू कमी होऊन या ठिकाणी लास्टला हा थांबतो. परंतु जेवढा वेळ या ठिकाणी याच्या मोशनला लागतो किंवा एक ऑसिलेशन कंप्लीट व्हायला, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होणं म्हणजे काय, सपोज आपण ही पोझिशन कन्सिडर केली, इथून बार पेंडुलम इथं जाणार, इथून परत रिटर्न ह्या पोझिशनला येणार, त्यावेळेस एक ऑसिलेशन कंप्लीट होतो. मग एक ऑसिलेशन कंप्लीट व्हायला जेवढा वेळ लागतो त्याच कंडिशन त्याच्यापेक्षा या ठिकाणी जर आपण इथं कसल्याही प्रकारचं फील्ड नाहीये, जर आपण या ठिकाणी मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केलं तर या ठिकाणी त्याचं जे मोशन आहे ते काय होतं, डिक्रीज होतं आणि जे टाइम जो आहे तो टाइम
टाइम या ठिकाणी काय होतो चेंज होतो. देयर इज अ चेंज इन द टाइम पिरियड ऑफ द ऑसिलेशन when magnetic field is or when this bar magnet is placed in the magnetic field. Now this plate or conductor plate is placed in the magnetic field and it is fixed here and it is allowed to move in the magnetic field. Then when this bar magnet move towards the magnetic field, ज्यावेळेस ही when this plate or conducting plate move towards the magnetic field, then this magnetic field opposes the motion of this plate. It means the current induces in this plate. Eddy current will induces in this plate. Because in this point we have observed that when plate is moved in the magnetic field, then the eddy current induces in this plate. Same as like here we have used the conducting plate which is as like a bar, and this bar plate is allowed to move or swing like a pendulum. This will be swing like a pendulum in a magnetic field, and the eddy current will induces in this magnetic field. But what will be the direction of this eddy current and how to find out the direction of this eddy current? Suppose this is a magnetic field. The magnetic field is into the plane of paper. This symbol indicates that the magnetic field is into the plane of paper. It means suppose this is a N pole and this is a S pole, and this is the direction of magnetic field. This is direction of magnetic field. And suppose this plate is allowed to move in this magnetic field. तर या ठिकाणी S पोल आणि N पोल आपण यूज केलेला आहे मॅग्नेटचा. हे मॅग्नेटिक फील्डचं डायरेक्शन या ठिकाणी दाखवलेलं आहे आणि या ठिकाणी ही जी प्लेट आहे ती या मॅग्नेटिक फील्डमध्ये स्विंग होणार आहे. स्विंग होत असताना या ठिकाणी मॅग्नेटिक फील्डकडे जशी ही प्लेट जाईल तसतसं याच्यामध्ये काय होईल, मॅग्नेटिक फ्लक्स मध्ये चेंज होईल. बाय द फॅराडेज लॉ, when there is a change in magnetic flux, then EMF induces in the coil. Same as like when this conducting plate is moved towards the magnetic field, then there will be the change in magnetic flux, and due to the change in magnetic flux, the current induces in this plate, and that current is the eddy current. Now, when this move towards the magnetic field, the S which is towards the N pole will be act as a N pole. या ठिकाणी हा जो फेस आहे जो N कडे आहे तो या ठिकाणी act as a N pole, and therefore this magnetic field will oppose this plate, and therefore the direction of current will be as like this. When N pole is there, then the direction of this current will be as like this. जे ज्या फेसला N pole तयार होतो त्या फेसला या ठिकाणी जो करंट आहे तो अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये तयार होत असतो, किंवा आपण या पद्धतीने पण लक्षात ठेवू शकतो. हा जो N आहे तो आपण अशा पद्धतीने ड्रॉ करू शकतो as like this, and this will be the direction of current. म्हणजे या ठिकाणी इथं N pole तयार होईल आणि या पद्धतीचं या ठिकाणी याच्यामध्ये करंटचं डायरेक्शन तयार होईल. ज्यावेळेस ही प्लेट याच्यामध्ये येईल आणि ही प्लेट या साईडनं इकडून होईल या साईडला जाईल, त्यावेळेस दिस फील्ड विल ट्राय टू अट्रॅक्ट दिस प्लेट. या ठिकाणी हे जे फील्ड आहे ह्या प्लेटला काय करेल, ज्यावेळेस ही प्लेट ह्या साईडला येईल
and therefore there will be the S pole, and the direction of current will be as like this, and therefore same condition will be here. Same condition will be in the bar plate which swings like a pendulum in the magnetic field, and therefore when this bar plate is moved towards the magnetic field, then eddy current will in anti-clockwise direction, and when this pendulum will move as like this type, then the direction of eddy current will be as like this, will be in clockwise direction. When the bar plate is moved away from the magnetic field, this is moved away from magnetic field, and this is moved towards the magnetic field, and the current at every stage will be changes. As this plate again move towards this magnetic field, then again direction of current will be changed, and each and every oscillation of this bar magnet, the direction of eddy current changes due to the circulating electrons, and therefore the heat produces in this bar. प्रत्येक वेळेत प्रत्येक ऑसिलेशनला या ठिकाणी हीट जी आहे ती हीट या ठिकाणी तयार होते, किंवा मेकॅनिकल एनर्जी जी आहे ती मेकॅनिकल एनर्जी या ठिकाणी ट्रान्सफर होते into the heat energy. The mechanical energy is transferring to the heat energy because this pendulum is moving in the opposition. Therefore, there will be the work done, and this work done is the mechanical energy, and this work done is stored in the form of energy. And due to this energy, each and every time the direction of current changes, and therefore this mechanical energy transfer into the heat energy. Mechanical energy जी आहे ती heat energy मध्ये काय होते, ट्रान्सफर होते, आणि heat energy मध्ये ट्रान्सफर झाल्यामुळे या ठिकाणी हा जो बार प्लेट आहे, जी बार प्लेट आहे, कंडक्टिंग प्लेट आहे, ती काय होईल, गरम होईल, या ठिकाणी हीट वॉर्म होईल, and therefore the mechanical energy left with the pendulum and converted into heat energy is dissipated in a solid plate, making it warm. The eddy current can be reduced by, तर या ठिकाणी the eddy current जो याच्यामध्ये तयार होतो, आणि त्याच्यामुळे ही जी प्लेट आहे ती वॉर्म होते, गरम होते, आणि जर आपल्याला या ठिकाणी हा eddy current रिड्यूस करायचा असेल, सपोज we have to reduce this eddy current in this plate. या ठिकाणी ही प्लेट आहे, आपण ही प्लेट या ठिकाणी यूज करणार आहोत मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये मूव्ह करण्यासाठी, आणि आपल्याला जो eddy करंट आहे तो काय करायचा आहे, या ठिकाणी रिड्यूस करायचा असेल तर आपण याच्यासाठी काय करू शकतो. सपोज या ठिकाणी डायरेक्शन दिलेलं आहे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ eddy करंट. तर ही जी प्लेट आहे ती प्लेट आपण सेम प्लेट या ठिकाणी नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट मध्ये आपण या ठिकाणी छोटे छोटे याचे पार्ट्स केलेले आहेत. आता याच्यामध्ये आपण थोडासा अपीअरन्स मध्ये चेंज केलेला आहे फॉर द रिडक्शन इन द एडी करंट ड्यू टू द डिसकंटिन्युअस स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेट. या ठिकाणी आपण प्लेटचं जे स्ट्रक्चर आहे ते काय केलेलं आहे, या ठिकाणी चेंज केलेलं आहे.
Therefore, we can say here the reduction in eddy current due to the change in structure of the plate. या ठिकाणी ही जी प्लेट आहे आपण घेतलेली त्या प्लेट मध्ये आपण काय केलेलं आहे फक्त त्या प्लेटचं या ठिकाणी स्ट्रक्चर चेंज केलेलं आहे. आता स्ट्रक्चर चेंज केल्यामुळे एडी करंट कशा पद्धतीने डिक्रीज होईल. व्हॉट्स हॅपन इन दिस प्लेट. प्लेट सेम आहे तीच प्लेट या ठिकाणी आपण यूज केलेली आहे फक्त त्याचा काही पार्ट जो आहे तो आपण कट केलेला आहे. या ठिकाणी काही पार्ट जो आहे तो कट केलेला आहे आणि त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे ते थोडंसं चेंज केलेलं आहे. आता याच्यामध्ये स्ट्रक्चर चेंज झाल्यामुळे काय होईल तर त्याचा जो एरिया आहे द एरिया ऑफ प्लेट विल रिड्यूस. एरिया ऑफ प्लेट विल बी रिड्यूस. सपोज दिस इज द area of this plate. When this plate is cut as like this shown in figure, then this area will be cut. This area will be cut from this plate and therefore the area of plate will be reduced. area काय होतो या ठिकाणी reduce होतो. मग area reduce झाल्यामुळे काय होईल तर we know that when the area reduces then the resistance of the conductor decreases because we know R is equal to rho L upon A. एरिया कमी झाला रेजिस्टन्स वाढतो. या ठिकाणी एरिया कमी झाल्यामुळे रेजिस्टन्स वाढतो आणि रेजिस्टन्स वाढल्यामुळे आता याच्यामध्ये आपल्याला माहित आहे की रेजिस्टन्स वाढल्यामुळे करंट काय होतो कमी होतो. करंट विल बी डिक्रीजेस as area decreases then resistance increases due to decrease in area. एरिया डिक्रीज झाला इथं. एरिया डिक्रीज झाल्यामुळे काय होईल रेजिस्टन्स इन्क्रीज होईल आणि रेजिस्टन्स इन्क्रीज झाल्यामुळे ड्यू टू इन्क्रीज इन रेजिस्टन्स इन्क्रीज होतो आणि त्याच्यामुळे जो करंट आहे दिस करंट आय काय होतो डिक्रीज होतो. करंट जो आहे तो काय होतो डिक्रीज होतो आणि करंट डिक्रीज झाला म्हणजे देयर इज अ रिडक्शन इन द ईडी करंट. देयर इज अ रिडक्शन इन ईडी करंट म्हणजे आपल्याला जर करंट डिक्रीज रिडक्शन ईडी करंटचं जर रिडक्शन करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल या ठिकाणी स्ट्रक्चर चेंज करावं लागेल. आपण कशा पद्धतीने स्ट्रक्चर केलंय तर या ठिकाणी जो एरिया आहे त्या प्लेटचा तो एरिया आपण काय केला थोडासा त्याचा काही पार्ट जो आहे तो कट केला आणि त्याचं स्ट्रक्चर जो आहे तो चेंज केलेला आहे आणि स्ट्रक्चर चेंज झाल्यामुळे या ठिकाणी एरिया कमी झाला. एरिया कमी झाल्यामुळे या ठिकाणी जो रेजिस्टन्स आहे तो काय झाला इन्क्रीज झाला. रेजिस्टन्स इन्क्रीज झाल्यामुळे या ठिकाणी जो करंट आहे तो डिक्रीज झाला. करंट डिक्रीज झाला म्हणजे देयर इज अ रिडक्शन इन द ईडी करंट. त्या ठिकाणी ईडी करंट मध्ये रिडक्शन झालं. नाउ we will discuss about the
Now we will discuss about the most important point, that is the self-induction or self-inductance. Self-induction. Self-inductance. This is the new concept for you, that is the self-inductance or what is mean of induction. Induction म्हणजे काय किंवा इंडक्टन्स म्हणजे काय, तर याच्यामध्ये दिस कन्सेप्ट इज सेम लाइक as the capacitance of the capacitor, which is learned, or we have already learned about the capacitor and capacitance of the capacitor. Inductance is same like as the capacitance. तर याच्यामध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक चॅप्टर मध्ये आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे की कॅपॅसिटर हा काय आहे, डिव्हाइस आहे which stores the electrostatic energy. Capacitor is a device which is used to store the electrostatic energy for temporary. या ठिकाणी same as like that we will discuss about the inductor. तर इंडक्टर म्हणजे काय आहे, एखादी कॉईल किंवा एखादी तार आहे तिला कॉईलच्या फॉर्म मध्ये जर आपण गुंडाळली तर तिला या ठिकाणी आपण काय म्हणतो, इंडक्टर म्हणतो. सपोज दिस इज द इंडक्टर. आता या ठिकाणी ही जी इंडक्टर आहे याला इंडक्टर म्हणतो. तर व्हॉट इज मीन ऑफ इंडक्टर? इंडक्टर इज आल्सो अ डिव्हाइस which is used to store temporary energy in a magnetic field. ज्यावेळेस एखादा कंडक्टर मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला जातो त्यावेळेस त्याच्यामध्ये ईएमएफ इंड्यूस होतो किंवा मूव्ह केल्यावरती कॉईल मूव्ह केल्यावरती ईएमएफ इंड्यूस होतो, करंट इंड्यूस होतो. आणि अशा कंडिशन मध्ये या ठिकाणी हा जो डिव्हाइस आहे याला या ठिकाणी आपण इंडक्टर म्हणतो. This is the inductor, and this inductor is used to store a temporary energy in a magnetic field, as like a capacitor. The capacitor is a device which is used to store the energy temporarily in a electrostatic field or electric field. Same as like inductor is a device which is used to store the energy in a magnetic field. Then what is mean of inductance? Inductance, it is same as the capacitance. Capacitance means the capacity of capacitor to store the energy. Same as like the inductance. It's the ability to store the energy is known as the inductance of the coil. Now for this we will use a coil. Suppose we can use this type of coil. Here a rheostat is used, then external supply cell or battery is used here, and then a key is used. Tap key we can use here, key, rheostat. These are connected to this coil as like this. Now this is the coil. We can also use
figure as like this. This battery, this resistance, battery, and a key is used here. The current in the coil will flow due to the external supply. या पद्धतीने आपण कोणत्याही प्रकारची कॉइल या ठिकाणी आपण यूज करू शकतो. दिस इज द चेंजिंग करंट इन द कॉइल. This figure and this figure is same, but only structure of coil is changed here. Now, when this key is closed, here this is the open key. Then, when this key will be closed as like this, then the current will start to flow through the circuit, and this is the direction of current. This will be the direction of current, and when the current moves or flow through this coil, when current flows through the coil, the magnetic field will be developed. Here the magnetic field as like this will be created. But if you change the current, value of current increases by using this rheostat. By using this rheostat, if the value of current is changed or as we increases the current, then there is a change in magnetic flux. Because ज्यावेळेस आपण या ठिकाणी हा rheostat यूज करून करंट चेंज करतो, करंट चेंज झाला इथं मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये सुद्धा चेंज होतो. आणि when there is a change in magnetic field, when there is a change in magnetic field, then the magnetic flux passing through this coil are changed. And when this coil is placed in the magnetic field, which is changeable magnetic field, and due to this, the EMF or back EMF induces in this coil. ज्यावेळेस आपण या ठिकाणी करंट पास करतो आणि करंट चेंज करत राहतो कंटिन्युअसली और इन्क्रीज करत राहतो किंवा डिक्रीज करत राहतो, त्यावेळेस या ठिकाणचे जे मॅग्नेटिक फ्लक्स आहेत ते सुद्धा काय होतात, चेंज होतात. आणि मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाल्यामुळे बाय द फॅराडेज लॉ वी नो दॅट वेअर देयर इज अ चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स, when there is a change in magnetic flux, EMF induces in the coil. मग या ठिकाणी मॅग्नेटिक फ्लक्स मध्ये चेंज झाल्यामुळे याच्यामध्ये काय होईल, EMF इंड्यूस होईल. and this EMF induced in coil is called as the back EMF. त्याला आपण back EMF म्हणतो. and this back EMF opposes this the current due to this battery supplied by the battery, and this back EMF will opposes the current. या ठिकाणी याच्यामध्ये जो EMF प्रोड्यूस झालेला आहे तो काय करतो, ह्या EMF ला अपोज करतो किंवा त्या EMF मुळे जो करंट प्रोड्यूस झालेला आहे तो या करंटला अपोज करतो. म्हणजेच या ठिकाणी ज्या करंट मुळे याच्यामध्ये करंट इंड्यूस झालेला आहे तोच करंट ह्या करंटला काय करतो, अपोजिशन करत असतो. तर दिस phenomenon is called as the self inductance, that is due to the change in current in the coil, due to the change in current in the coil, the EMF induces in the coil, and this phenomenon is called as the self induction. म्हणजे स्वतःच कॉइलने तयार केलेलं इंडक्शन झालं, सेल्फ इंडक्शन. This self induction, the production of induced EMF in the coil itself on account of change in current in it is called as the self induction. Just production of EMF in the coil, coil मध्ये EMF produce करायचं, production of EMF in the coil due to the change in current. कोणता, due to the change in current
which is passing through it. And this phenomenon is called as the self-induction. याला आपण self-induction म्हणतो. Let at any instant the value of magnetic flux linked to this coil is phi. Now we will discuss about the inductance. This phi magnetic flux, as we increases the current, जसजसा current increase होईल तसतसे magnetic flux सुद्धा काय होतात increase होतात, and therefore we can say that the flux is directly proportional to the current, and therefore we can use here the proportionality constant, that is flux is equal to the before L into I. The Ohm's law मध्ये आपण बघितलेला आहे current is directly proportional to potential difference, or from this V is equal to IR, or we can say V is equal to II. This R is the proportionality constant, as like the in the capacitor or in capacitance we have already discussed that the charges Q is directly proportional to V, and therefore Q is equal to C into V, or this C is equal to Q upon V. कॅपॅसिटर याच्यामध्ये या ठिकाणी कॅपॅसिटर मध्ये हा जो C आहे तो म्हणजे कॅपॅसिटन्स ऑफ कॅपॅसिटर झाला. इट इज द रेशो ऑफ चार्ज अँड पोटेन्शियल डिफरन्स. याच्यामध्ये सुद्धा R is equal to आपण V upon I यूज करतो. This R is the nothing but the resistance of the conductor. It is the ratio of potential difference and current. Same as like this, the magnetic flux is equal to L into I, and this L is called as the proportionality constant, and it is also called as the inductance. This is called as the inductance. कॅपॅसिटर मध्ये C म्हणजे कॅपॅसिटन्स झाला जो की कॉन्स्टंट राहतो. R याच्यामध्ये R रेजिस्टन्स झाला. इट इज आल्सो द कॉन्स्टंट. इट नॉट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल अँड करंट. as potential increases, current also increases, therefore the ratio of this will be remain same. Here also this as a charge, and this charge increases, potential increases, and therefore ratio of this remains the same. That is, the resistance does not depend upon potential and current, as like this capacitance also does not depend upon the Q and V. Same as like this inductance. This is the inductance of the coil, and this inductance also does not depend on the value of phi or current. This L is equal to phi upon I, because as I increases, I वाढला की काय होईल, फ्लक्स सुद्धा वाढते, आणि फ्लक्स वाढले की यांचा जो येणारा रेशो आहे तो कसा येईल, कॉन्स्टंट. म्हणजे दिस व्हॅल्यू इज कॉन्स्टंट अँड दिस व्हॅल्यू इज डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉइल. कॉइलच्या स्ट्रक्चरवरती या ठिकाणी डिपेंड राहते, किंवा त्याचे जे मटेरियल आपण या ठिकाणी यूज केलेलं आहे त्याच्यावरती या ठिकाणी हा इंडक्टन्स जो आहे तो डिपेंड राहतो. दिस L is the constant of proportionality and is called as the self inductance. त्यालाच या ठिकाणी आपण सेल्फ इंडक्टन्स म्हणतो. This L is called as the self inductance, or also we can say the coefficient of induction. It is also called as the coefficient of self induction. Self induction. Now, if there are the n number of turns, this equation is for the one turn. If there are n number of turns, then we can write the n phi
is directly proportional to I, and therefore this N phi is equal to L into I. Therefore L is equal to N phi upon I for the N number of turns of the coil. जर त्या ठिकाणी N टर्न्स असतील तर त्यावेळेस आपण सेल्फ इंडक्टन्स जो आहे तो या पद्धतीने घेऊ शकतो. नाउ we know that E is equal to, by the Faraday's law or Lenz's law, the E is equal to d phi by dt. Put the value of phi in this equation. We can write here d dt of, if here will be n, d dt of Li, or if n number of turns, also we can write here n into phi is equal to n into I. Then if this n is constant, therefore we can take the derivative of I, that is di by dt. E is equal to L into di by dt. Now by using this equation we can find out the unit of self inductance. Now what will be the unit of L? By this equation we can write here, to find the unit of L we can use here L is equal to minus E upon di by dt. This L is equal to minus E upon di by dt. From this equation we can write here, and therefore the unit of L will be equal to what is the unit of EMF, that is volt, and what is the unit of current, that is ampere, and what is the unit of time, that is second. Therefore we can write volt per ampere per second, volt per ampere per second, or also we can write it is equal to Henry. This is equal to Henry. Henry, or we can use the symbol as a H. This is the SI unit of self inductance. We can say the SI unit of self inductance. Our unit of self inductance is volt per ampere per second, or Henry, that is 1 volt per 1 ampere per second is equal to 1 Henry. And we can define the L by using this unit, that is the self inductance of the circuit is the ratio of magnetic flux linked with the circuit to the current flowing in it. That is we can say that the ratio of magnetic flux, ratio of magnetic flux linked with coil or with it to the ratio of magnetic flux
linked with coil circuit to the current flowing in it. This is the definition of self-inductance. Definition of self-induction: ratio of magnetic flux linked with it or linked with the coil to the current flowing through it. Here we also can write the coil or circuit. This is the definition, and therefore from this we can find out the work done. We can find out the work done when the current flows through the circuit or coil. Then initial EMF opposes that current, and to this some work is done, and this work done dW is given by the equation E into I into dt into I into dt. Now in this equation we can put the value of E, that is E is equal to minus L into di by dt into I into dt, and therefore this equation can be written as Li into di by dt into dt. This dt will be cancelled, and therefore this equation will become L into I into di. When we have to find the total work done, then we can integrate this equation. Therefore, integrating this equation, the total work done is equal to integration of this equation is equal to dW is equal to integration of this equation Li di. Therefore, L is constant. Therefore, we can take outside the integration, and this will be I into dt. And the integration of I, we know the integration of x is equal to x square by 2, and therefore we can write here L into I square by 2. That is, we can write here work done is equal to minus 1 by 2 L into I square. Work done is equal to 1 by 2. In the magnitude form, we can take the here work done is equal to 1 by 2 Li square in magnitude. Minus sign will be removed. As the current flowing through the coil is unit, that is I, the value of I is unit, then we can say the 1 ampere, and therefore the work done can be written as when I is equal to 1, then W is equal to 1 by 2 L. Work done will be equal to 1 by 2 L. It means that when current passing through the circuit is unit, then the inductance in the coil will be twice the work done. That is, therefore we can write here L is equal to 2W. From this equation we can say that the when current passing through the coil is unit, or we can say in SI
work done. The inductance in the coil will be twice the work done. And this work done is stored in the form of energy in the circuit, and therefore this work done is stored in the form of energy. Therefore, energy in circuit will equal to 1/2 L/R square. This is the formula of energy stored in the coil. Now, by using this equation, we can also find out the energy in the solenoid. Or also we can find the inductance. The inductance of a solenoid. We have already discussed about the solenoid. We know what is the solenoid, the device where inside the solenoid magnetic flux or magnetic field is large. Outside solenoid it is very negligible, and the diameter of solenoid is very small as compared to its length. Now, suppose the magnetic flux through the solenoid, if there are the N turns to the solenoid, then we can say that the magnetic flux N phi is equal to N into L into B dot A. Here magnetic flux and area are perpendicular to each other, therefore magnetic flux and area of the coil is parallel to each other, therefore theta will be 0 and cos 0 is equal to 1, therefore magnetic flux is equal to phi is equal to, we know the phi is equal to BA cos theta, and therefore we have used here, and this N into L, that is number of turns. Capital N is the total turns, and therefore N upon L is equal to number of turns per unit length, and therefore we can write here small n, or this small n is equal to N upon L, that is L is the length of solenoid and capital N is the total turns of solenoid. Therefore, N is equal to N upon L. Therefore, we can write here the capital N is equal to small n into L. Now, we know that the magnetic field B is equal to mu naught N into R. Now, L is equal to, we know that N is equal to N phi upon I. I is the current passing through the solenoid, and therefore we can put the value of N phi from this above equation. N phi is equal to N into N into BA. Therefore, N into L into BA upon I. Now, we know that the value of B, that is, put the value of B from this equation, we can write here mu naught Ni into A upon I. Here, this will be I. This I will be cancelled, and therefore this equation will be
N square. You can write here mu naught N square, this N square into L into A. That is the inductance in the solenoid. The inductance in the solenoid is given by the equation mu naught N square L into A, where this L into A is the volume of the solenoid. This is the equation for the inductance of the solenoid. Here N is the number of turns per unit length, L is the length of solenoid, A is the area of the solenoid, and L is the self inductance in the solenoid. Okay, thank you.